Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all. I would like to welcome you all on behalf of National CERT, Government of Pakistan, in National CERT CyberWatch webinar series. So today we are going to discuss strengthening cyber resilience through GRC, why GRC matters, risk management, compliance with agility, governance under pressure, and GRC careers. Our speaker खुर्रम नकवी जो हमारा प्रीवियस वेबिनार था और उसको भी उन्होंने किया था और थैंक यू वेरी मच खुर्रम कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया एंड खुर्रम इज डजंट नीड एनी काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन बट मैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ. खुर्रम इज डायरेक्टर साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट ग्लोबल बैंक यूके. Khurram Naqvi is a seasoned cybersecurity professional with over 20 years of experience in IT and cybersecurity, including more than a decade in leadership roles across telecom, shipping, and financial sectors in the UK. He has successfully guided UK-based telecom providers through challenging ISO 27001 certification journeys, particularly addressing critical gaps in vulnerability management. Khurram holds a bachelor's degree in telecommunication engineering from NUST, a master's degree in telecommunications from King's College London, and an MBA from Oxford Brookes University. He is certified in CISSP, CISM, CRISC, PMP, and PMI-ACP. Passionate about mentorship, he actively supports the next generation of cybersecurity professionals through coaching and career development. So, Khurram, welcome you again in National CERT CyberWatch webinar series. Thank you very much, Imran. It's a pleasure as always. Thank you very much. So, floor is open. You are okay to go. Please proceed. मेरी सबसे पहले ये कि मेरी स्क्रीन जो है विजिबल है आपको, जो मैंने प्रेजेंटेशन का पहली स्लाइड लगाई हुई है, ये नजर आ रही है आपको? Yes. जबरदस्त. चलें. Right. Let's crack on. So, let me begin with a story. In the summers of, it's a summer of year 2017, out on the open sea, a massive container ship is waiting to dock, but for some reason it just cannot. Neither because of a storm in the sea, nor because of a labor strike, but because somewhere someone clicked on something that they should not have. And in that moment, the port systems froze, emails went silent, and operations ground to halt across more than 100 countries. The culprit, a cyber attack called NotPetya. It spread like wildfire through the shipping company's digital infrastructure, all triggered by a hidden vulnerability in a piece of accounting software. This wasn't just a glitch in the technology. This was a collapse of governance, risk management, and compliance, what we call GRC. And that's why we are here today. GRC may sound like corporate speak, but it is actually the invisible scaffolding that holds cybersecurity together. When it's done rightly, the organizations can sail smoothly. But when it's missing, even giants can collapse. Welcome to this webinar, Strengthening Cyber Resilience Through GRC. And I'm Khurram Naqvi. I'll be your captain on this voyage. So let's dive in. So let's start with a simple question. Let's take a step back. Why do we even care about information and cybersecurity? The real reason is very basic. We want to stop bad things from happening that can damage the organization's mission. The reason it exists. I like the word mission because it makes things real. Whether it's a bank, a hospital, or a university, every organization is trying to do something important. And cybersecurity is the one that protects that mission. For instance, take a bank. Its mission is to help customers manage their money safely and easily. And to do that,
the banks depend on information. And that information must have three things. Number one, confidentiality. The customer data must stay private. That's what it's meant by confidentiality on a higher level. And then it's integrity. The data must be correct, not corrupted and not meddled around with. And lastly is availability. Systems must work when people need them. So these three pillars are called CIA triad. It's not the spy agency. It's just the fundamentals of information security. So now imagine what happens if even one of those pillars break. For instance, cybersecurity, the confidentiality fails. That is, the customer data is leaked out. This will lead to a customer uproar. The trust will take a plunge instantly. Or, for that matter, let's take integrity, a failure in integrity. That is, a customer see wrong balance when they log in on their bank account, and then the call centers will explode with the complaints. And then finally, availability. If that fails, that is, your banking app crashes on the payday or their website is not working on the day you are supposed to receive your salary, this is going to lead to a social media meltdown. In each case, the bank's mission is to ensure safe and reliable banking. And in each of these cases, that mission is going to be damaged big time. So this is why cybersecurity exists, not for the sake of paperwork, not for the heck of it, not for audits, but to protect the missions from disruption. And when we say something bad happens, a proper technical word for that is threat. A threat is anything, an attacker, an event, a condition that can harm confidentiality, integrity, and availability. So let's talk about something practical here. What can actually go wrong? Think of a HR payroll system. It holds sensitive data, and that data must be available. And there are three types of threat that we can talk about. The first one is environmental threat, like fire, power cuts, contractors accidentally hitting the main power cable. And then there is accidental threat, like hardware failure, expired licenses, and wrong configurations done by the employees. Or the last one is malicious threat, like ransomwares and distributed denial of service attacks, internal sabotage. So a threat only becomes serious when that threat meets the vulnerability, the weakness. If you have backup power, a generator, and fuel, the environmental threat is not going to cause much harm because your system is going to survive the power cut. But if you don't, the system goes down and you have problems. Then what is a vulnerability? Vulnerability is a weakness a threat can exploit. For example, in the same HR system, a HR system exposed to the internet, running on old Windows, that is your vulnerability. An attacker uses a known exploit, breaks into the system, steals data, and demands ransom. And this is why the risk part of GRC matters. It helps us answer how likely is this threat to happen and how bad would the impact be. So let's try to understand why do organizations do information security in the first place? Because GRC helps an organization answer a few critical questions. What kind of information security should focus on? For instance, for a global bank needs to protect sensitive financial transactions. It is supposed to protect customer data, the internal communications, not just from the hackers, but also from accidental leaks. How much security is enough security?
What is the reasonable budget to spend? How are we going to make it all happen? And finally, how do we make sure we are doing what we said we would do? Now, these sound simple on paper, but answering these questions means thinking far more deep. To decide what level of security is needed, we need to understand two things. Number one, your risk appetite. And I'm going to cover the definitions of these jargons in the next coming slides. So just hang on with me on these. Number one is risk appetite. What level of risk the organization is comfortable living with. This is what the risk appetite is called. And then number two is external obligations. That is your laws, your regulations or contracts telling us what you must do. So once we know the risk and the rule of the game, we need a way to check, are we actually following through? And if someone like a regulator or customers ask for a proof, can we provide them with a proof to satisfy them? Of course, none of these things run on autopilot. We need systems, we need structure, we need accountability. And that's exactly where GRC steps in. Governance provides leadership and structure. Risk tells us what's tolerable and what's not tolerable. And compliance ensures we are doing what we promised to do, and we can prove that as well. So let's now zoom into the idea of risk, one of the core pillar of GRC, the R of the GRC. A risk is any event that can sabotage the mission of an organization. At its heart, risk comes from two simple questions. How likely a threat, that bad thing that I mentioned about, how likely is a threat to happen and take advantage of a weakness or vulnerability in our people, in our processes, or in our technology? So that's the first question. And the second one is, if that happens at all, if that threat happens at all, how much damage it's going to cause? Put these two together, the likelihood and impact, and that's what we call risk. It's the merger between the threat and vulnerability. It's the product of the likelihood and impact. But cyber risk is not the only concern an organization has. Business worry about many other kind of risks, like losing money by pricing products badly, by losing talent because salaries are too low, or running out of cash because of poor planning. So to manage all these kind of risks, most organizations use a simple framework that groups the risk into three levels. Number one, risks that are acceptable, which is the risk which are inside company's risk appetite, and the risk that are uncomfortable but they are still manageable, and these are the risks within the risk tolerance. And lastly, risks that are not acceptable at all, that is they are outside tolerance and they are dangerous to the mission. For example, think about a small online shop that sells handmade products. They might accept the risk that deliveries are taking an extra days during busy season, and that's what is there within their risk appetite. They might tolerate the risk of a few customers' complaints when a new website update goes wrong. This is annoying, but it's still manageable. So this is within their risk tolerance. But losing all customer payment data to a hacker, that is outside tolerance. That could kill trust, and it could even lead to shutting down the shop. So the first step in managing your risk is simple. We measure it.
Only when we know how big or how small our risk is, we can decide what to do next. And that next step is called risk treatment, which we will talk about later in the slides. So let's talk about measuring impact in the risk assessments. As we said, risk has two sides: how likely something and how much it can hurt, the probability and the impact. So right now, let's talk about the hurt part, the impact part. When something goes wrong, we don't just say that there was a breach. We ask some very basic questions. What actually broke? Was it the confidentiality? Was it the integrity? Was it availability? Or was it all of them? Which systems were affected? Which data was involved? And how long did it stay broken? So let's make it real. Imagine the HR system. If data leaks, obviously the employees can get upset and the employee and the company faces legal trouble. If salary numbers are changed, that is the impact on integrity, the money is going to get lost and the trust is going to disappear. And if the system goes down on a payday, like the impact on availability, then there will be chaos, there will be angry staff, and there may be even strikes. And now let's consider the same example. Let's consider an example for an airport check-in system. If your data is lost, the passenger information is going to get leaked, is going to get exposed. If the integrity is broken, then the wrong names will be on the wrong flight. Somebody is going to Peshawar, is going to land in Karachi. But if the system goes down, the flights are going to stop maybe. The terminals will fill up with people and millions are going to get lost. So the key question we always ask is, if an attack happens, so what? What does this incident actually mean to the business? So we look at the impact of the attack in 4 simple categories. The first one is the financial impact, which means you will lose the money, you will have fines, potentially lawsuits as well. Then there's an impact on the reputation, such as bad press, bad social media, angry customers. And then there is regulatory impact, compliance issues, penalties from the regulators. And then there is the safety issues, people harmed or put at risk because of that incident. So how do we measure it? How do we measure the impact? There are 2 ways to do that. Number one is the quantitative way. We try to calculate the costs, something like SLEs, the single loss expectancy expected from one incident, and annual loss expectancy as well, that the loss that the organization may bear on annual basis if that threat happens and the risk materializes. The second way is qualitative method. We use simple tables and heat maps in the form of low, high, and medium, which I'm going to demonstrate in the next few slides. So different organizations feel impact differently. A small company might collapse from an incident that a large multinational can very easily sustain. And sometimes one event hits several areas at once as well, like ransomware, which affects availability and confidentiality together. So once we understand the impact clearly, we can move to the next part, which is the likelihood. So now we understand the impact. Let's look at the next part, which is the likelihood. Likelihood is about only 2 questions. How likely is that threat going to happen? And if it does happen, how likely it is to succeed?
In the earlier slide, we talked about three categories of threat, that is environmental and accidental and malicious. Let's try to understand the likelihood from the perspective of these three categories. Let's say environmental threat. This is when nature speaks. These are easiest to judge because nature gives us patterns. For instance, earthquakes in California are very common, and so are storms in Florida. But the real likelihood depends on how prepared we are. If a storm hits and the data center has no generator, no remote access, and it sits right next to the beach on the sea, the risk is very high. If the same storm hits the center with backup, with power backup, remote access, good protections, far away from the beach and the ocean, the level of risk is going to drop and the likelihood is going to drop. The second is, for instance, accidental threats, the human side. Accidental threats are the ones we all know too well because they are simple human errors. If someone gives the access to a wrong person, someone clicks the wrong button, someone forgets to renew a license, and this likelihood of such threats grows when teams are not trained. Roles change very often and systems are badly designed. We can reduce this likelihood and the subsequent risk, but never remove it completely. And then the last one is malicious threats. When someone really wants in. Here we are looking at the motivation and capability. For instance, a low skill scammer sending a fake email, low capability, low reward, as compared to a nation state actor targeting a government system. There will be high motivation, high skills, and unlimited resources involved. So same category, but very different likelihoods. So how do we measure likelihood? There are two ways of doing it. As we mentioned, qualitative and quantitative. We use ARO, annual rate of occurrence. For example, a 2.5% chance of an earthquake means once every 42 years. But in qualitative method, which is more common, we assess the probability of threat by looking at the scales such as rare, unlikely, possible, likely, almost certain. So different companies use different scales, and that's fine. But what matters is actually consistency. Whatever methodology you have adopted, it should be applied consistently across the organization, across the system. So now we have two things: how bad the impact is and how likely the threat is. Sometimes you get a low impact risk that happens all the time. And sometimes you get a high impact risk that is very rare. Which one are you going to handle first? And that's exactly what we will explore in the next topic, how to treat the risk effectively. But before that, let's just talk about managing those risks. So far we have learned how to assess risk by looking at the impact and the likelihood. But the real question is, how do we do all this? It's quite simple. We want to know what security controls should be put in place and how much is enough and how much should we spend. Because in the real world, we do not have unlimited money. So we need to choose carefully what risk we deal with in the first instance. And that's where the risk appetite and risk tolerance kicks in, which I talked to you about in the past few slides. Risk appetite, what is it? The level of risk an organization is comfortable with. These risks won't stop the business from staying in the business. If these risks materialize, the company will still sustain and they will still continue to perform in the market.
The second is risk tolerance. And this is the maximum risk the organization can handle before the mission is affected. And this is a red zone. Then this is where action is required. If you are gone beyond the tolerance, you definitely have to do something. So any outside tolerance must be handled, any risk outside tolerance must be handled immediately. Anything outside appetite is not urgent, but we should still work on it. For instance, a simple scenario. Imagine we are working in a hospital and you are a GRC lead in that hospital. A recent cyber audit gives you six risks. Now, a £1 million question is, which one of these 6 risks do we deal with first? We can't fix everything at once, right? So we need a fair, a logical way to prioritize. And that's where the risk analysis comes in, both quantitative and qualitative. So first we see what a quantitative approach really looks like. And this is where we crunch the numbers. We look at things like, what is the financial impact of a single incident if that incident happens once? That is called SLE, the single loss expectancy. But how often might it happen in a year? We need to know that as well. And that is ARO, annual rate of occurrence. We multiply the SLE, the single loss expectancy, with the ARO, the annual rate of occurrence, and what we get is annual loss expectancy. That how much loss in financial terms are we going to bear in 1 year if that particular risk happens. So here, let's say, for example, R1. R1 is a risk ID of a ransomware attack on our radiology department in a hospital. We did our number crunching. The SLE was £250,000. The ARO, annual rate of occurrence, was 2. So we multiplied it. We got to a number called, we got to a number £500,000 of loss as an annual loss expectancy. This is tolerable maybe for the organization, but the organization still need to watch it. The second risk is R2, which is unpatched medical devices. For that, the SLE was £1 million, and the annual rate of occurrence was calculated to be 1.5. The annual loss expectancy came around 1.5 million. And for the organization, this is beyond risk, beyond the tolerance, beyond the risk tolerance. And hence, it is a red flag. And finally, R3, which is occasional backup failures of test and training systems, not the production system, the test and training systems. And the organization calculated the SLE to be £30,000, happening once a year. The ALE comes to be £30,000 as well. And the organization says that this is well within our risk appetite, and therefore it is green, and we deem it as acceptable. So this method, this quantitative method, only works great when we have numbers. But in most cases, in reality, we are not provided with those numbers. We don't have the luxury of having those numbers. So what do we do then? We go to the qualitative assessments, which are more like finger in the air, which are more like subjective assessments based on our experiences, based on the collective experience of many professionals. So this is where we use our judgments and expert opinions. So instead of exact numbers, we ask how likely this is to happen and how bad would that the impact be. Again, the probability and the impact. So we map each risk on a grid.
For instance, on the screen that I'm showing, risk R4, which is an intern accidentally leaking the patient data from that hospital. This is a patient data breach we are talking about. So the likelihood is quite likely, because if you are not watching that intern, then mistakes may happen. So it's quite likely, and the impact is high. So the high impact, the high probability or likelihood takes that risk into the red zone, R4 in the red zone. Then we have R5, an antivirus update missed in a pharmacy. We say that it's possible, it may happen, but the impact would probably be moderate. And then we say that it is going to stay in the yellow zone, which is something that we definitely need to watch out. We may not act upon it immediately, but this is something that really needs attention in the near future. Then we have R6, risk number 6, a staff printer outage in an admin only office. We say that, printer outages very unlikely to happen, because our IT is really keeping an eye on these things. And even if it happens, the impact is going to be very low. It's just an admin office. It's just a printer. So it's okay. The impact is going to be very low. So therefore we say that it is going to stay in green zone. We will keep an eye on it, but there is no action needed at this stage. So now with this visual, it becomes easy to see what should we do first. And the grid shows it clearly. The red zone, treatment required immediately. This is your risk 4. The yellow zone, plan and monitor. That's your risk 5. Green zone, acceptable for now. And that's your R6. And this is simple but powerful way to prioritize without needing perfect data, as opposed to your quantitative method where your data is everything. So bottom line, whether you go with the numbers or you go with the gut feelings, the goal is same. Focus your efforts where they will matter most. Start with the reds, plan for the ambers or yellows, and monitor the greens. And remember, GRC is not about doing everything. It's about doing the right thing first. So now let's talk about treating those risks. Because now you have the risk, you need to do something about that, right? So what do we do about that? That's what we call risk treatment. Basically taking action in a smart and structured way. We only have 4 options, and every organization chooses from those 4 options. Number 1 is avoid the risk. This does not mean ignoring it. It means stopping the activity that create the risk. For example, a cafe removed its public Wi-Fi because it was being misused in the past, and there's a chance of this happening more and more and causing more trouble. So they just avoid using that. They just avoid providing that Wi-Fi for the public consumption. They may lose some business because people may want to come to the cafe and have a coffee while doing some work, but then there were some fraudulent activities are happening, and the cafe decided that we are not going to provide this facility anymore. So they may have some sort of an impact because of that. So this is where they have to weigh their priorities of whether to avoid the risk or to accept the risk. So in this particular case, by removing the Wi-Fi, they have avoided the risk. The other option of risk treatment is transfer or share the risk. Here we push the impact to someone else, usually through an insurance or through outsourcing. For example, a company buys a cyber insurance policy. So if a ransomware strikes,
the insurer covers most of the recovery cost instead of the company paying everything itself. The third one is accepting the risk. This is only allowed when the risk is within the tolerance that we just discussed about. So you are basically saying that we see it and we are okay with it for now. But it must be approved, it must be monitored, regularly reviewed. For instance, a startup company accepts the risk of having no DDoS protection because the traffic is tiny. Imran, is the screen moving or is it still hanging? No, it's hanging. Yeah, there is a problem in screen, I think. So what are you seeing at the moment? What slide are you seeing at the moment? Treating risk, 4 options, 1 goal. No, that's fine. That's what I'm on at the moment. Okay. Yeah. Okay. Right. So so where were we? We were at accepting the risk. So a startup accept the risk of having no DDoS protection because the traffic is tiny. They just say that we are a startup company. We are not that much visible, and maybe the hacker will not have much from us even if they launch a DDoS attack on us. So we are not going to put a protection for DDoS, and we therefore accept this risk. And then finally, we reduce the risk. This is the most common approach and the most applicable approach in many instances. This is where we add controls to make the risk smaller, either by lowering the chance of it happening, or by lowering the impact, or by doing both. We try to reduce the probability or likelihood, or we try to reduce the impact, or we try to improve, or we try to reduce both of them. For example, when we talk about reduce the likelihood, we say that we have a problem that staff keep clicking the phishing emails. They are not trained and they are not educated enough to know about the dangers of the phishing emails. So they just keep phishing those links. So what we do is that we add multi-factor authentication, that even if somebody clicks, the attacker cannot log in, because by making that click on that phishing email, they probably gave access to the hacker to log on their website. But then if we added the multi-factor authentication, the hacker cannot log in. So that is how we reduce the likelihood of that risk. And then we could reduce the impact of that risk by doing what? For instance, we are storing a lot of customer data on our servers. So we reduce the impact by deleting most of that data, by getting rid of most of that data in a controlled manner, of course. So even if an attack happens, we do not have much to offer to the attacker because we reduce that. So the best case is we try to do both of that. We try to reduce the likelihood, and we try to reduce the impact. And in this way, we make the attack harder, and we try to reduce the harm if it happens at all. So you see, the goal is simple: move the risk from outside tolerance into tolerance, and ideally into our risk appetite. Avoid the risk, transfer the risk, accept the risk, or reduce the risk. These 4 approaches helps us stay within those safe limits. So now I have switched the screen. Did you see the screen switching, Imran? Yes. Perfect. Okay, so let's talk about the controls, the real practical things we use to reduce the risk. And honestly, every control in the universe only does one of the 2 jobs. Again, I'm going back to it again and again: the likelihood and the impact.
It reduces the chance of something bad happening, that is likelihood or the probability, or it reduces the damage if it happens at all. That's it. It's simple. So the first type is preventative controls. So these preventative controls are supposed to stop the problem early, before even happening. These are the things that stops trouble before even it starts. The real life examples could be password rules, could be multi-factor authentications, could be access controls, could be firewalls, even physical door locks. They are all trying to prevent the attack in the first place. The second is detective controls, telling you something wrong. So these don't stop the bad things. They just tell you what has happened, what has already happened. The attack has happened, and now you have to figure out that what actually happened, because of which, where we were lacking. So these things are, we have things like intrusion detection system, the IDS, the file integrity monitoring, the honeypots, the security cameras. If something suspicious happened, these are the things which shout, hey, check this out, something has happened. And then you have corrective controls. These are the controls which help you recover. If something has happened, then they are the ones which are going to bring you back into life, into business. So these are the ones, the examples of these ones would be your system backups, your disaster recovery plans, your battery backups and your generators, your business continuity plans. It's like having a spare tire in your car boot. You hope you won't need it, but you are in a big trouble without it. So the controls can also be seen in a different way, in a different structure. For instance, there could be controls, we say that technical controls. There could be physical controls, and there could be administrative control. It's just a way of seeing it. The one way of seeing it was the preventative, the detective, the corrective control. And the other way of seeing it is as technical and physical and administrative controls. Under technical category, you could have firewalls, your encryption, your antiviruses. Under physical, you have your locks and your guards and your CCTV. And under administrative, you have your policies, your trainings, and your procedures. And most of the organization need a mix of all these three categories. So how to choose the right control? So we need to ask ourselves, what threats am I worried about? What vulnerabilities could be exploited? And does this control reduce the likelihood, or does it reduce the impact? If we can answer these clearly, then congratulations, you are building a strong GRC judgment. And one important thing to consider here, do not copy controls just because they are best practices. Always know what problems they are solving, because a control may solve a problem for an organization, but it will not do anything for the other organization, because these two organizations are completely different organizations, and they may have completely different threat landscape. So that's why no copying. Do a thorough analysis of your risk and then decide about the controls. Now, before we finish this topic, let's answer a questions many people think about. Do we really have to assess each and every system, every threat, every vulnerability one by one? And the honest answer is not always. There are two approaches to consider. One is the bottom-up approach, and the other one is the top-down approach. The bottom-up approach is a very detailed one, hands-on methods. You look at each system separately, find the threats, find its weakness, and decide how to treat them. It is thorough.
It is also a lot of work, like trying to check each and every brick in the skyscraper. But then we have the top-down approach. This is more strategic approach. You look at the organization as a whole and roll out a standard set of controls across everything. Think of it like giving everyone a flu shot instead of checking each person one by one. For instance, a financial services company might use ISO 27001 across the entire organization. That's top down. But for their payment system, they still do a focused risk assessment and quarterly penetration testing. And that's bottom up. When we mix them, it becomes a hybrid model. Broad coverage from the top with deep analysis where it really matters. So when do we use bottom up? Because that is the painful way of doing the risk assessments of risk management. We do it when you have major technology changes, when you have a new product launch, when a key system like payments for HR, or if there is a very succinct regulatory and audit requirement that you have to deal with. In these scenarios, you have to go for the bottom-up approach. So risk management is not only about being secure, it's also about meeting the external obligations, things like regulations, audit, standards, and that's exactly where we are heading towards. So compliance, the C of your GRC. We have talked about something. Let's talk about something every organization has to deal with, which are external obligations. Because no company lives on an island in silos. We all operate inside a big web of laws and regulations and contracts. And these external rules often tell us exactly what kind of cybersecurity we must have. It's not the same everywhere. It depends on your industry and where you operate. Some industries, have it tougher, like finance and healthcare and aviation, critical infrastructure. If you are in one of those industries, then congratulations, you are heavily regulated pretty much. For instance, when you work in an airline industry, it will not be just about flight safety. You'll have to follow the transportation regulations because you are a part of critical infrastructure. You have to follow financial regulations because you are a public company. You have to follow data privacy laws because you have a huge amount of customer data to deal with. And then you have obviously aviation specific security standards as well to meet. So yes, sometimes you don't get one law, you get 4 or even more than that. And it's not only about security. Some regulations also tell you how to keep the data, what you can use it for, and whether you are even allowed to complete 2 data sets. That's information governance. And GRC usually ends up supporting that too. If you work in GRC, that's a tip. If you work in GRC, you should make friends with legals because they help you understand what's mandatory, what's optional, and what's negotiable. Because even compliance is often a risk-based decision. So almost every organization. Now let's move from the laws and regulations to another big source of external pressure, and that is called contract. Because almost every organization signs contracts with that include some kind of security requirement. And these usually comes in 4 flavors. One could be appropriate security. The second could be reasonable security. Third could be good commercial practice, or a long list of
specific controls. The first three, which is appropriate security and reasonable security and good commercial practice, they are pretty vague. But the good news is they give us some wiggle room, some flexibility to justify our approach and our own risk assessment. But then there are some contracts which go deeper. They are like exact requirements, or they say we must follow certain customers' internal policy. Those ones leave very little room to negotiate. Then we have framework-based requirements. Like we have ISO 27001. We could have NIST cybersecurity framework. We could have Center of Internet Security Controls. These are the standards and frameworks which are imposed to be followed. In regulated industries, you could have the demands which are even tighter, like payment card industries, data security systems, PCI DSS payments, like SWIFT customer security control framework for the banks, like HIPAA in the healthcare industry. So let's end this topic of compliance with a tricky question. Can an organization simply ignore laws, regulations, or contract requirements around information or cybersecurity? Well, the instinctive answer is obviously no. But let me ask you in a different way. Do you always drive within the speed limit? And I really hope you do, for your own safety and for the safety of other road users. But most people say usually it depends. Why? Because they do a quick risk assessment in their heads. What's the chance of getting caught by the traffic camera or by police? And what's the consequence if they do get caught? You see the impact and likelihood again. So companies do exactly the same with compliance. They treat non-compliance as a risk decision based on appetite, control, and consequence. Since non-compliance is seen as a risk, again, it has two parts, likelihood and impact. So likelihood depends on how far we deviate from expectations and how likely it is that someone checks. Impact can range from a warning letter, a fine, losing customers, all the way to legal or criminal issues, where penalties could include mandatory remediation, financial penalties, contract terminations. Now, different organizations have different approaches. Some companies are risk averse. They go above and beyond with regards to their risk management and compliance adherence. Others are risk tolerant. They do the minimum and accept the approach and accept the exposure. Both are business decisions. Our job is to advise, not to and not to enforce in this case. Because the GRC role is that we are advisors, we are not the police. So we explain expectations, we highlight risks and help the business decide what is reasonable. Now bear in mind, compliance is not just a checklist, it is a strategic choice. And now you understand both halves, what's required and how organizations respond when they fall short. So next we are going to move to cybersecurity governance, the structure that makes sure security actually gets done. So let's talk about governance, not the flashiest of the topics in cybersecurity, but it is the engine room. It's what keeps the whole information security ship steady. Risk and external obligation tell us what we need to do, and governance tells us how we actually get it done. Think of it like a 3-tier command chain.
on the top you have the board. They set big picture, the mission, the priorities, and how much risk the organization is willing to take, deciding upon the risk appetite and the risk tolerance, etc. Then you have the Information Security Management Committee. They translate the big picture into day-to-day directions like strategy and decisions and alignments, etc., etc. And then you have the working groups. These are the frontline teams doing the hands-on work like patching, like change management, vulnerability fixing, and so on and so forth. So who gets to say yes to a risk? For small risk, it's the team, the working groups. For medium risk, it's the management committee. And for big risk, for big business level risk, they go straight to the board. And this avoids confusion, the delays and the shouting matches. Then we have the policies, the underrated superheroes. Because policies are not exciting. No one wakes up in the morning thrilled to read a policy. But without them, the security becomes whoever shouts the loudest thing. A good policy does three things. They set expectations. They define accountability, and they keep things consistent across the organization, even when people leave. Let's take an example in a retail bank. Imagine the CISO, the Chief Information Security Officer, suddenly resigns and the governance is weak. And because of the weak governance, someone may say, let's remove this multi-factor authentication because the customers are complaining a bit too much. If you have strong governance, they are going to resist that decision. They're going to push back on that decision because they are going to keep the security stable, no matter who in the room is. The structure says, the strategy stays, and the policy stays. Now, governance is not glamorous, but it's what turns good intentions into real actions and keeps security steady no matter who is in the room. And governance is also about monitoring and exception management. Checking, for instance, in monitoring, the monitoring means that checking if the reality matches the policy. This is where the governance teams review the important metrics, not just the vanity numbers, but the ones that actually shows our security health. For example, how many high security vulnerabilities are still unpatched? How many systems are working, tested, EDRs installed, etc. The trends in these numbers tell us whether security is getting better or is it just slipping away. And then the other thing that the governance does is exception handling. When things don't go to plan, sometimes the control fails and teams bypass a policy. Instead of blaming anyone, the governance triggers a formal process. And here's how it works. A policy compliance specialist reviews the exception. A working group decides if the risk is acceptable. If it is too serious, it gets escalated up to the committee. If it is really, really big, it may go all the way to the board. It's just like traffic rules. If someone takes a different route, someone needs to check whether that's okay or is it dangerous. A quick business example could be a team launches a new system but skips installing the EDR, endpoint detection and response system, because of a technical issue maybe. That's a deviation. It gets logged, it gets assessed, and either approved temporarily or it gets escalated. Maybe the fix gets funded, but the key is it's formal, tracked, and visible. Bear in mind, governance is not loud.
It works quietly in the background, keeping the organization aligned, controlled, and accountable. And then finally, the task of governance is to review and improve security as well. Once policies and controls are in place, we can't just assume that they keep working. We check, we review, and we adjust. How? Through reporting systems, through reports like penetration tests, audit findings, incident reports. These reports act like a health check for the whole information security program. For instance, if you keep seeing alerts that critical patches aren't applied within 14 days, that's a warning sign. Maybe your process is weak. Maybe the team is understaffed. Governance helps us spot the patterns and helps us fixing them. Then we have skills and people, because controls don't run themselves. Even the best policy fails if the people behind it don't have the right skill. Many organizations plan their workforce, not just headcount, but capability as well. They use frameworks to map which skills are needed, what skills they have, and what are the gaps. For example, if everyone is doing GRC, but nobody knows the cloud security or threat intelligence, that's a governance problem, not a technical problem. And good governance also supports career growth. Someone in GRC who wants to move into threat intelligence, or a structured skill plan will help them get there. Now, let's see what is the place of GRC in an organization. Different organizations do GRC differently, but most mature ones use the 3 lines of defense model. The first line, they are the doers: security operations, engineering, architecture, the people on the ground making controls work day to day. The second line, this is where GRC usually lives. We set the rules, we guide the first line, and check whether things are being done properly. Think of it as a support plus oversight. And the third line, these are the internal auditors. They come in completely independent and say, let's check how well all of this is really working. Now, here's the interesting part. GRC does not always sit in the same place in every organization. In some companies, it's partly first line and partly second line, somewhere in between the 2 lines. In other companies, it reports directly to the CRO, the Chief Risk Officer. And in many technology firms, it sits right under the CISO. So it's closer to the security teams. So whenever you join an organization, always ask, where does the GRC sit? The answer tells you a lot about how the company thinks about governance, their risk, and their security management. Their compliance, sorry. Now, as we wrap up, let's talk about what GRC really feels like in day-to-day work. GRC is not the department that says no all the time. They are not there to throw rules around or block innovation. Their job is simple: help the business reach the goals without putting the organization at risk. If they act like police, people are going to avoid them. They will hide projects, they will skip processes, and they will take shortcuts. And that's when things go wrong. So instead, GRC tends to be the partners. When a team wants to move fast or try something new, they don't just shut them down.
They say, okay, let's figure out a safe way to do it fast. Because trust is everything. If teams feels that they are fair and supportive, GRC will be included early. For example, a marketing team at a bank wanted to launch a chatbot using customer data. The security said no, it's too risky. The GRC stepped in and said, hang on guys, they ran a quick threat assessment. They tightened the controls a bit, and the chatbot went live safely. The business was achieved and the risk was managed. And that's the culture that we want: practical, collaborative, and trusted. So that concludes our webinar. I hope you learned a thing or two from it. Thank you for your presence and your attention. And I'll now hand it over to Imran. So thank you very much, Khurram. We have a Q&A session. There's a question. Please tell us about ISO 27001 document used in GRC, but it is not available. ISO 27001 is the most renowned standard, and the documentation is available on their website as well, I hope. And it's quietly, I don't have it on my system at the moment to share it with you, but you can go around and look for it on Google. It should be there. Use, just for the basic information, just to understand it a bit more, you can, use the chat GPT as well. That will know quite a lot about ISO 27001, but only for the information purpose. Don't rely upon these AI GPTs to implement something. So, ISO 27001 is widely available. I think you should be able to fetch it from internet. Khurram, there are some questions on chat box. Okay, I'll read it myself because I can see them. So the first question that I'm seeing is somebody from Capricorn says that GRC mostly revolves around risk management. That's the question. ये अच्छा सवाल है, क्योंकि रिस्क को ही जो है ज़्यादातर जो है एक तरह से GRC की बुनियाद समझा जाता है, आपके साइबर सिक्योरिटी प्लान की बुनियाद समझा जाता है. आप इसको इस तरह से समझें कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक बॉक्स है जो कि बीच में बैठा हुआ है. उस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपकी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट जो है वो आपको जो वल्नरेबिलिटीज वो फाइंड आउट करिए वो मुस्तकिल उसके अंदर फीड इन कर रही है. आपकी थ्रेट इंटेलिजेंस जो है वो आपको जो थ्रेट्स आ रहे हैं जो इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने नजर रखी हुई है कि जी बाहर इस वक्त कौन से थ्रेट्स चल रहे हैं, वो थ्रेट्स को रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फीड इन किया जा रहा है. अब रिस्क मैनेजमेंट जो है थ्रेट्स को भी देख रही है, वल्नरेबिलिटी को भी देख रही है. एक तरफ कंप्लायंस बैठी हुई है, कंप्लायंस भी अपना डाटा उसके अंदर फीड इन कर रही है. वो कह रही है कि भाई ISO 27001 PCI DSS ये वाले कंप्लायंस के वो हैं तुम्हारे पास, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं. और फाइनली आपके पास पॉलिसी जो है वो आपको क्या कहते हैं फीड इन कर रही है कि हमारी ये पॉलिसी है. तो रिस्क मैनेजमेंट जो है उसने सब पे नजर रखी हुई है और इस सारे डाटा को वो कैप्चर करके उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन ले रही है कि इस वक्त हमारे टॉप रिस्क कौन से हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसके अंदर डोमेन्स के अंदर, मतलब एनालिसिस के थ्रू, और फिर वो प्रायोरिटाइज करके रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आगे आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को वो बता रही है कि जी ये प्रायोरिटीज है, आप कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करें इन रिस्क को रिड्यूस या मिटिगेट करने के लिए. साथ ही रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो रिपोर्ट्स भी जनरेट हो रही हैं जो कि सीनियर स्टेक होल्डर्स को जा रही हैं, जिसके अंदर वो बताया जा रहा है कि इस वक्त रिस्क कौन सा रिस्क जो है वो हीट मैप के ऊपर कहाँ पे है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, कहाँ पे कौन सा रिस्क है. तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सेंट्रल पोजीशन लेता है GRC के अंदर और अच्छे स्टेबल स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में. तो आई होप मैंने आपका इस सवाल को जवाब दिया है. उसके बाद कह रहे हैं, किसी ने कहा कि how organizations are keeping the data safe in hospitals, health center. Can you please brief this, because we mostly saw that there are not proper methods using to keep the patient data private. जबरदस्त सवाल है ये ईशा फातिमा का. सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लें जिसका जो है जो कि पब्लिक डाटा को डील करती हैं,
بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پیشنٹ کے ڈیٹا کو یا پبلک ڈیٹا کو جو ہے وہ سیف رکھنے کے. اس کے اندر آپ ایک طرف سے آپ ریگولیشنز کو دیکھ سکتے ہیں. ریگولیشنز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو فورس کرتی ہیں. فار انسٹنس آپ کا یو کے اندر جو ہے GDPR ہے, جنرل ڈیٹا پروٹیکشن, یہ یورپ وائڈ ہے. یہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے یو ہیو ٹو ٹیک میجرز ٹو پروٹیکٹ دا کسٹمر ڈیٹا جو آپ کے پاس جو آپ نے رکھا ہوا ہے. اس کو آپ میجرز لینے کے ہزاروں طریقے ہیں. آپ کانفیڈینشیلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ اس ڈیٹا کو انکرپٹڈ رکھتے ہیں تاکہ اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو وہ اس کو پڑھ نہ سکے اس ڈیٹا کو, کیونکہ وہ کیا نا انکرپٹ ہوا ہوا ہے, وہ اس کو ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا. آپ اس کی انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کی میجرز ہوتی ہیں. آپ جو ہے ڈیجیٹل سگنیچرز اور طرح طرح کی چیزیں جو سائیکلک ریڈنڈنسی چیکس ہوتے ہیں وہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان کے تھرو کہتے آپ اس کو کرتے ہیں. پھر آپ جو ہے IAM کے تھرو, آئیڈینٹی ایکسیس مینجمنٹ کے تھرو آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے. ایک ہاسپٹل کے اندر اگر پیشنٹ ڈیٹا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاسپٹل وہ صرف ڈاکٹر کے لیے اویلیبل ہے, کسی بھی ایڈمن سٹاف کے لیے شاید وہ اویلیبل نہ ہو, تو اگر وہ لاگ ان کرنے کی بھی کوشش کرے تو اس کے پاس ایکسیس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سب کے لیے نہیں ہے ایکسیس. اور ایون اس ڈاکٹر کے لیے بھی وہ اس لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسیس ہے جب وہ اس پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے لیے وہ ایکسیس میں ہے. تو آپ اس کو رول بیسڈ ایکسیس کنٹرولز وغیرہ کی پالیسیز آپ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا, پالیسی ایک ہوتی ہے. پالیسی جو ہے نا وہ ہاسپٹل کی ہوگی کہ جی ہم نے پیشنٹ کے ڈیٹا کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کو لیک نہیں ہونے دینا کسی بھی صورت میں. اب اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے کنٹرول لگائے جاتے ہیں, طرح طرح کی میکینزم جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں جس سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ پرائیویٹ رہتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک نٹ شیل میں ایک ہائی لیول سا آنسر ہے ایشیاز کا. اس کے بعد پھر ایک ہے سرٹیفکیٹ لوکنگ. اچھا یہ تو ویبینار سرٹیفکیٹ, یہ تو عمران میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ڈیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. انفارمیشن اباؤٹ, اچھا اور اوپر سوال ہے کیپنگ ڈیٹا سیف, یہ ہو گیا. رسک مینجمنٹ والا ہو گیا. if someone wants to work in GRC, what goals should they focus on? یہ عائشہ قندیل کا سوال ہے. یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے GRC کے اندر کام کرنے کا. اینڈ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, اٹس اے ویری ریوارڈنگ کیریئر, کیونکہ اس کے اندر آپ جو ہے ایک طرح سے آپ ٹیکٹیکل سائبر سیکیورٹی سے آپ اسٹریٹجک سائبر سیکیورٹی کے اندر آپ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا بیٹھ کے اچھے طریقے سے کہ آپ رسک مینجمنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں. یہ جو صرف 1 گھنٹے کا ایک ویبینار تھا, یہ صرف ایک آپ کو ایک سمجھیں کہ اسکریچنگ دا سرفیس تھا. ابھی آپ کو اس کو اور اچھے کو کرنے کے لیے آپ کو پراپر رسک مینجمنٹ کو سمجھنا پڑے گا. رسک اسیسمنٹس کس طرح سے ہوتی ہیں, تھرڈ پارٹی رسک مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, اس کو سمجھیں. رسک کنٹرولز کس طرح سے بنتے ہیں, رسک میٹرکس کیسے بنائے جاتے ہیں, کیسے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, آپ اس کو سمجھیں. اس کے بعد آپ کمپلائنس کی طرف سے اس کو کے اینگل سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ آڈٹ کو دیکھیں کہ آڈٹ کس طرح سے ہوتا ہے, انٹرنل آڈٹس کیسے ہوتے ہیں, ایکسٹرنل آڈٹس کیسے ہوتے ہیں, گورننس ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے رپورٹنگ وغیرہ کس طرح سے ہوتی ہے, کس طرح سے وہ آپ کے جو ہے سیکیورٹی پروگرام کی ہیلتھ چیکس کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی تو آپ انفارمیشن سیکیورٹی کے اندر جب آپ کام کر رہی ہیں پہلے سے یا کر رہے ہیں پہلے سے, تو آپ اسٹارٹ اپروچنگ دوز پیپل ان دا GRC جو سینئر لیڈرز ہیں, جو سینئر مینیجرز ہیں, اور ان کو اپنا کیا کہتے ہیں انٹرسٹ بتائیں. مگر اس انٹرسٹ کو شو کرنے سے پہلے اپنی نالج بیس کے اوپر کام کریں, اچھی نالج بنائیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جب آپ سے کبھی کوئی رسک اسیسمنٹس کے اوپر بات کر سکے تو آپ کو اس کا اینڈ ٹو اینڈ پروسیس پتا ہو کہ رسک اسیسمنٹ میں کس اسٹیپ کے اوپر کیا ہوتا ہے. کوئی آڈٹ ہوتا ہے تو آڈٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, آڈٹ کو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. جب ایکسٹرنل آڈیٹرز آپ سے آ کے یا آپ کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح اس کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ سارا پروسیس کو آپ سمجھیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. پھر ہے جی یہ ہے راجہ قاسم علی ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے کہ which significant cyber risk do you feel organization still tend to overlook within their risk management programs. اچھا اب یہ بڑا جو ہے نا سبجیکٹو سی بات ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ
کون سی آرگنائزیشن کتنی رسک ایورس ہے اور کتنی جو ہے وہ سینسٹیو ہے رسک کے معاملے میں. اور یہ کچھ اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کون سے رسک کو جو ہے وہ کرتے ہوں گے. یہ تو آپ ان آرگنائزیشن سے پوچھیں کہ جو ہے نا کہ انہوں نے کس رسک کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے. مگر یہ کہ جن آرگنائزیشن کے اچھے رسک مینجمنٹ پروگرام نہیں ہوتے, بعض دفعہ انہوں نے صرف رسک مینجمنٹ پروگرام کو فار دا سیک آف اٹ بنایا ہوتا ہے, مگر اس کے اوپر وہ ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے, ان کو وہ اپنے رسک کو جو ہے وہ ریویو نہیں کر رہے ہوتے بیٹھ کے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بس ایک رسک اسیسمنٹ کی, آپ نے کچھ رسک کو آئیڈینٹیفائی کیا, آپ نے اپنے ان کو لاک کیا اور آپ نے ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, یہ ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے, یہ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے, مگر آپ نے اس کو ریویو نہیں کرے. ہو سکتا ہے جس رسک کو آپ نے پاسٹ میں ایکسیپٹ کیا تھا کیونکہ وہ آپ کی رسک ٹالرنس کے اندر تھا, رسک ایپیٹائٹ کے اندر تھا, مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ایسی چینجز آئی ہوں کہ جب آپ کا تھریٹ لیول بڑھ گیا ہو یا آپ کی ونیبلٹیز چینج ہو گئی ہوں یا دونوں ہی ہو گئے ہوں, تو آپ جو ہے وہ رسک جو ہے وہ نکل کے باہر چلا گیا آپ کے جو ہے تھریٹ اس سے آپ کی رسک ایپیٹائٹ سے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوتا ہے وہ رسک مینجمنٹ کو جو ہے پروگرام کو اپنے رسک کو کانسٹنٹلی وہ ریویو کرتے رہیں اور اس کو دیکھتے رہیں کہ کیا وہ ابھی تک آپ کے رسک ایپیٹائٹ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں یا باہر چلے گئے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ صرف نئے رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں, وہ بھی بہت ضروری ہے کرنا, مگر جو ایگزسٹنگ رسک ہیں ان کو بھی آپ ریویو کرتے رہیں. اس کے بعد یہ 27001 والے پہ ہم نے بات کر لی تھی. اور کیا ہے موسٹ, یہ بھی ہو گیا. ہاسپٹلز والا بھی ہم نے بات کر لی. نیچے آ جائیں خرم, لاسٹ میں 3 سوال ہیں. جی سر جی واٹ ڈو یو اباؤٹ ڈی این ایس ابیوز, ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ, واٹ کاؤنٹر میجرز مسٹ بی یوزڈ. ایک منٹ. سائبر فزیکل سسٹم, یہ انہوں نے کیا, تھینک یو, could you provide cyber physical systems and protection needed for patient monitoring system. اچھا, اس کے اندر جو ہوتا ہے نا آپ کے یہ جو آپ کا کاڈاز اور پی ایل سیز کو جو ہے نا آپ جا کے ذرا گوگل کے اوپر سرچ کیجیے گا, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ مشین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو ہوتی ہے سائبر اور جو آپ کی انفارمیشن سیکیورٹی ہے وہ آپریشنل سیکیورٹی کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے, آپریشنل ٹیکنالوجی کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے, جس کے اندر آپ کی مشینز کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہیک کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ ان کو جا کے دیکھیں, اسٹاڈا سسٹمز کو, SCADA سسٹمز کو, اس سے آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ان کے اپنے بھی جو ہے سائبر سیکیورٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اچھا جی, ابھی جو اوکے, یہ کہہ رہا ہاؤ مچ سی رسک سرٹیفکیشن گڈ فار GRC. اچھی سرٹیفکیشن ہے اس کے, یہ آپ کو بہت جو ہے نا ہولسٹک وہ دیتی ہے, اوور ویو دیتی ہے سائبر سیکیورٹی کو سرچ کرنے کا, سوری سائبر رسک مینجمنٹ کو سیکھنے کا. بہت ہی ڈیپتھ کے اندر ہے, تو تھوڑا سا محنت بہت لگے گی کرنے کی, مگر اگر آپ نے اس کو کر لیا تو اوبیسلی اس سے پھر آپ کی نالج بیس جو ہے وہ بہت بڑھے گی. اچھا, پھر ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا DNS ابیوز, ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ, واٹ کاؤنٹر میجرز مسٹ بی یوزڈ. رائٹ, تو اب آپ کو DNS ابیوز کے لیے آپ کو جو ہے جا کے نا ذرا سا DNS کو یہ دیکھیں کہ DNS کے اراؤنڈ جو ہیں وہ رسک کیا کیا ہیں آپ کے DNS کے اوپر. میں آپ کو ایگزیکٹلی اب یہاں پہ جو ہے نا کہ ابیوز کا پورا وہ نہیں پڑھاؤں گا کہ DNS ابیوز کیا ہوتی ہے, اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے. میں آپ کو صرف فوڈ آف تھاٹ دوں گا کہ آپ جو ہے یہ, اور یہ اکراس دا بورڈ ہے, آپ اس کو DNS کو دیکھیں, آپ اس کو IAM کو دیکھیں, آپ اس کو جو ہے چاہے DHCP سرورز کو دیکھیں, آپ کسی بھی طرح کے آپ سسٹم کو دیکھیں, آپ نے سب سے پہلے جو ہے اس سسٹم کو آن اے ہائی لیول سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی یہ DNS ہے کیا چیز. اس کے بعد ابیوز, واٹ از این ابیوز, آپ نے سمجھنا ہے کہ تھریٹس, کیونکہ تھریٹس اور ولنریبلٹیز دے آر دا ونس وین دے کمبائن ٹوگیدر, that is the phenomena which is going to create a risk for you. تو آپ نے اس کے تھریٹس کو آپ نے اس کی پوری تھریٹ لینڈسکیپ کو سمجھنا ہے کہ اس وقت کون کون سے تھریٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر اس وقت چل رہے ہیں جو کہ آپ کے DNS کو کیا کہتے ہیں وہ ہٹ کر سکتے ہیں, آپ کے ڈومین نیم سرورز کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, کمپرومائز کر سکتے ہیں. آپ کا DNS جو ہے
اس کی اپنی ورنیبلٹیز کیا چل رہی ہیں. آپ نے جن سے بھی DNS یہ ڈومین سرور آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کا کیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کیا اس کی پیچنگ وغیرہ ہوئی ہے, اس کے اوپر کیا لیٹسٹ سیکیورٹی اپڈیٹس وغیرہ وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس کی بیس کے اوپر پھر آپ نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اور رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو اسیس کرنا ہے, ان کو میجر کرنا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. ہو سکتا ہے کہ اٹ کوڈ بی ایز سمپل آف اے میجر آف کہ آپ نے صرف اس کی جو ہے نا مطلب اس کے آپ نے سیکیورٹی اپڈیٹس آپ اس کی پوری رکھیں, اس کی پیچنگ آپ کمپلیٹ رکھیں. اور اٹ کوڈ بی ایز کمپلیکیٹڈ ایز ڈوئنگ نیٹورک سیگمنٹیشن, اس کو صحیح جگہ کے اوپر اس کو آپ نے رکھا ہوا ہو, اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں نیٹورک ڈیزائن کے تھرو آپ نے اس کو ایڈریس کیا وہ. پھر یہ ہے آئی ایم ڈیولپنگ اے سیکیور رسک مینجمنٹ سسٹم, ایم آئی پرمیٹڈ ٹو لانچ اٹ کمرشلی اینڈ ارن ریونیو فرام اٹ, کائنڈلی ایڈوائز آن اینی ریلیٹڈ کمپلائنس آن امپروومنٹ. یہ تو آپ جس انڈسٹری میں جس ملک میں آپ اس کو کر رہی ہیں وہاں پہ آپ کو رسک مینجمنٹ سسٹم سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ آر یو میکنگ اے رسک مینجمنٹ پلیٹ فارم آپ بنا رہی ہیں جس کے اندر جو کہ فیڈز لے گا تھریٹ انٹیلیجنس اور ولنریبلٹی مینجمنٹ سے, اور اس کے بعد آپ رسک کو جو ہے وہ کریں گے. ایک طرح سے آپ ایک GRC ٹول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو وہ تو پھر جو بھی انڈسٹری اسٹینڈرڈ آپ جس ملک کے اندر بیٹھ کے آپ آپریٹ کریں وہ وہاں پہ جو بھی اس ٹول کو لانچ کرنے کا ہے طریقہ, اس کو کمرشلائز کرنے کا طریقہ ہے, آپ اس کو کریں. پہلے تو آپ اس ٹول کو ڈیولپ کرنے کے بعد اس کا کوئی پائلٹ ورژن وغیرہ نکالیں. پہلے تو آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں کہ یہ ٹول جو ہے افیکٹولی کیسے کام کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے اسٹیپس ہوں وہ آپ کو آپ کو لینے پڑیں گے. PDPL, to be honest, I don't know what PDPL really means. Please tell us about PDPL. Is it followed in Pakistan? اس کا مجھے نہیں پتا, سوری. PDPL کا پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن لا. اچھا, تو پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن لا یہ کیا کہتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ ہے یہ لا, کیونکہ اراؤنڈ دا گلوب جو ہے ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ لاز ہیں پرسنل ڈیٹا کو پروٹیکشن سے ریلیٹڈ. فار انسٹنس ابھی میں نے GDPR کا آپ کو بتایا, یہ بھی جو ہے نا کمپلائنس یہ جو ہے پبلک ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یورپ کے اکراس جو ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے امریکہ میں جو ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ڈفرینٹ لاز ہیں, کیلیفورنیا کے الگ لاز ہیں تو اور اسٹیٹس کے الگ لاز ہیں. تو اگین کیونکہ میں نے اس پہ PDPL کے اوپر کام نہیں کیا ہوا تو جنیرکلی ہی کہہ سکتا ہوں کہ جی جس طرح سے باقی سارے لاز ہیں ان کے سیکشنز ہوتے ہیں, ان کے ایکٹ ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لا جو ہے وہ پورا کا پورا ہولسٹکلی ہی اپلائی کرتا ہو. اس کے کچھ سیکشنز ہوتے ہیں جو کچھ آرگنائزیشنز پہ کچھ انڈسٹریز پہ اپلائی کرتے ہیں, کچھ پہ وہ نہیں کرتے. تو اس لیے آپ کو سب چیزیں نہیں جو ہے اس طرح وہ فالو کرنی ہوتی ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو اسیس اٹ کہ آپ کو کون سا کس لا کا کون سا سیکشن اور کون سا ایکٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی کر رہا ہے, اور آپ نے اس پہ جو ہے وہ کرنا ہے. پھر آیا ہے نیکسٹ کے provide roadmap to become cyber security engineer. I am a computer engineering student. یہ مہدی فہیم کا سوال ہے. اچھا مہدی, اس میں جو ہے آپ کو you need to start working on your basics first. اب سائبر سیکورٹی انجینئر جو ہے نا یہ ایک بہت براڈ ٹرم ہو چکی ہے. آپ جو ہے نا سائبر سیکورٹی کے اندر بھی 25 طرح کے فلیورز آ چکے ہیں. اس کے اندر آپ کو جو ہے نیٹورک سیکورٹی الگ ہو رہی ہے, IAMs کی سیکورٹی الگ ہو رہی ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے OT کا ذکر کیا, آپریشنل ٹیکنالوجیز, وہ الگ سے سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کا رجحان کس سائڈ کے اوپر ہے. بٹ اس سے بھی پہلے آپ کو ان سب چیزوں کے تھوڑے سے آپ کو بیسکس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے کہ مطلب سب چیزوں کا فلیور لینا پڑے گا. CIA ٹرائیڈ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی, اویلیبلٹی, یہ کیا چیز ہوتی ہے. نیٹورک سیکورٹی, نیٹورکس ہوتے کیا ہیں آپ کے, پہلے OSI ماڈل جو ہے کچھ 7 لیئرس کا ماڈل ہے, اس کے اوپر کون سا ماڈل جو ہے وہ اس پہ کون سے سیکورٹی کے جو ہے نا تھریٹس کون سے, اس کے اوپر کون سی ولنریبلٹیز, کون سے تھریٹس وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں, کیا کنٹرولز وہاں پہ لیے جاتے ہیں نیٹورک سیکورٹی کے پرسپیکٹو سے. آپ کو
आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको सबका आपको थोड़ा थोड़ा सा पहले तो आपको फ्लेवर लेना है. CompTIA सिक्योरिटी प्लस जो है वो एक अच्छी एक तरह से सर्टिफिकेशन का करिकुलम है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. एग्जाम दें या ना दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दें तो कम से कम उसके करिकुलम को फॉलो करें. IC2 जो है उसका एक अभी जो है ना बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है, अब उसको कोई 2-3 साल तो हो ही चुके हैं. उसको सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी में ख्याल है उसकी एक CC सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी है. वो एक एंट्री लेवल करिकुलम वहाँ से आपको मिल जाएगा जो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा. जब आप ये चीज़ कर लेंगे ना तो फिर आपको खुद अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के को आप परसू भी कर रहे हैं, ये भी आप देखेंगे तो आपको खुद थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि आपने और फिर उसके अंदर जो है ना स्पेशलिटी की तरफ काम करें. हो सकता है आपको क्लाउड सिक्योरिटी आपको ज़्यादा पसंद हो, क्लाउड के अंदर फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का या AWS का सिक्योरिटी पाथ फॉलो करें, गूगल का पाथ फॉलो करें. तो इस तरह से इसको आपको देखना चाहिए आई थिंक. ओके, फिर ये सवाल आया है एंड में कि which competitive GRC factors needs to be considered in comparing Gulf countries versus Pakistan. I'm not entirely sure what this question really mean, क्योंकि GRC factors competitive, देखें जी GRC is all about अपने आप को अपनी रिस्क मैनेजमेंट करें और अपने आप को अकाउंटेबल रखें कि जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं और जो आपने एग्री किया है उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, क्या आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उसके बाद प्रूफ करें कि आपने ये किया है. अब इसके अंदर दूसरों से कंपटीशन आपका नहीं है इस वक्त, तो आपका कंपटीशन जो है ना आपके थ्रेट लैंडस्केप के साथ है कि आपका जो हैकर है वो आप पीछे पड़ा हुआ है आपको सबोटाज करने के लिए. एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट, दिस इज व्हाट GRC इज. दूसरों के साथ कंपटीशन आपके प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर है, आप बिजनेस जो आप उनको दे रहे हैं वो सब के अंदर है. सो GRC जो है आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त बैठा हुआ कि आप बिजनेस के अंदर रहें. आप ऐसा ना हो कि आपको इतना बुरा आपके ऊपर अटैक हो कि आपके बेहतरीन प्रोडक्ट जो थे वो भी आप कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ जस्ट बिकॉज के यू वर नॉट कंप्लायंट, यू वर नॉट रिस्क विजिलेंट एंड योर गवर्नेंस वाज वीक. तो ये है. फिर सवाल है जी कि कैन यू आउटलाइन द की कंप्लायंस रिस्क वी शुड प्रायोरिटाइज फ्रॉम द अपकमिंग क्वार्टर, स्पेशली दोज दैट इम्पैक्ट गवर्नेंस. ये भी जो है सवाल आई वुड से कि काफ़ी ब्रॉड सवाल है और बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का ये सवाल है. कंप्लायंस रिस्क हर कंपनी का, ये ऐसी बात है कि मेरा घर है, मैंने उस घर को जो है, मेरा एम है कि मैं इस घर को सिक्योर करूं. उस घर को सिक्योर करने के लिए मेरे पास जो है मेरी विंडोज़ हैं, मेरे घर में दरवाजे हैं, मेरे घर में लॉक्स हैं, मेरे घर में फायर अलार्म है, मेरे घर में प्रॉब्ली सिक्योरिटी कैमराज हैं, और साथ ही मेरा हमसाया है उसके घर में भी यही सब कुछ होना चाहिए. मगर उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, और मेरे पास भी कुछ हैं, कुछ नहीं है. अब हम दोनों के रिस्क बिल्कुल लैंडस्केप बड़ी डिफरेंट है. जो थ्रेट्स मे बी थ्रेट हम दोनों के लिए एक जैसा हो बाहर जो है, क्योंकि हम एक ही जो है वो नेबरहुड में रहते हैं, तो थ्रेट हो सकता है एक ही जैसा हो, मगर हमारी वल्नरेबिलिटीज इंटरनल बड़ी डिफरेंट है. तो अब हमें क्या, तो इसलिए अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमें खुद बैठ के अपने आप को अंदर देखना है कि भाई जो हमने कंप्लायंस जिस इंडस्ट्री के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं वो हम पे क्या कंप्लायंस जो है वो इन्फोर्स कर रही है, और उस कंप्लायंस को हमारी चेकलिस्ट जो है मतलब हमने उसको गो थ्रू किया है कि नहीं किया, और अगर किया है तो उसके अंदर से आर वी रियली फॉलोइंग अप विद दैट, मतलब हम उस कंप्लायंस के ऊपर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे. अगर आप किसी कंप्लायंस को आप नहीं जो है ना किसी उसकी रिक्वायरमेंट को आप क्या एड्रेस करें तो ऑब्वियसली वो आपके लिए रिस्क है. तो ये तो आपको देखना खुद पड़ेगा ना कि आपकी कंप्लायंस कहाँ पे है, किस लेवल के ऊपर आप बैठे हुए अपनी कंप्लायंस में. ओके जी, फिर है आई एम वर्किंग इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सपीरियंस इन रेड टीम एंड ब्लू टीम. ये अब हाँ, ये रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग ये सारा जो है ना डिफेंस, ये क्या कहते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर ये चीज़ आती है. अच्छा एरिया है ये, इसके अंदर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, आप बैठ के जो है
آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ایک طرح سے ایک ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہی کمپنی کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں, اس کے اوپر وہ اٹیکس آپ سیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا جو ہے آپ کے اوپر باہر سے کوئی ہیکر کرے گا, اور آپ اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کا سیکورٹی پوسچر کیسا ہے. تو یہ اچھا ہے ایریا جو ہے. سوال ایکچولی آپ کا یہ, اٹ از امپورٹنٹ ٹو ہیو ایکسپیرینس. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ریڈ ٹیمنگ اور بلو ٹیمنگ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس چاہیے آپ کو اپنا جی آر سی کے کیریئر کے لیے. آپ کا جی آر سی کا کیریئر جو ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. آپ کو آپ کی سائبر سیکورٹی کی جو ہے وہ نالج جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی آپ یو کین لرن ٹو جی آر سی فرام اینی ویئر. How does your current risk assessment framework ensure alignment with evolving regulatory requirements? یہ بڑا زبردست سوال ہے فرا کا. and are there any gaps we should address or mitigate? یہ دیکھیں, یہ سوال وہی ہے جس کے اوپر میں نے خیال ہے شاید اس میں نے ایڈریس کیا تھا کہ آپ کی تھریٹ لینڈسکیپ ہی نہیں صرف چینج ہو رہی ہوتی کانسٹنٹلی, آپ کی ریگولیٹری لینڈسکیپ بھی جو ہے نا وہ بھی ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو اپنے ریگولیشنس کے اوپر جو ہے کہنا, جب بھی بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر لیگل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ مستقل یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی اس وقت کوئی نئی ریگولیشن تو نہیں آئی ہے جس کا ہم پہ امپیکٹ ہے, اور اگر ہم پہ امپیکٹ ہے تو کیا ہم آلریڈی اس ریگولیشنس کو فالو کر رہے ہیں, اور اگر نہیں فالو کریں تو کہاں پہ گیپ ہے جو ہے نا اس وقت, اور اگر وہ گیپ ہے موجود تو ہم کون سے کنٹرولز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان گیپس کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے. تو اس لیے آپ کو جو ہے آپ کی اسیسمنٹس کے اندر بالکل آپ کی جو ہے آپ کی رسک اسیسمنٹس کے اندر ریگولیشنس کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. اور آپ مستقل, اور جس طرح کہ میں نے ایک آئی تھنک سلائڈ میں کہا تھا کہ صرف ایک ریگولیشن نہیں بعض دفعہ آپ کے اوپر لگ رہا ہوتا, آپ پہ کوئی 4-4 6 لگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا وہ جس طرح وہ تھی ایئر لائن کی ایگزامپل تھی کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اندر, آپ کے اوپر PCI DSS بھی ہو سکتا ہے لگا ہوا, جو کیونکہ آپ جو پیمنٹ کارڈ انڈسٹریز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آپ کے اوپر پتہ نہیں ایویشن کا بھی کوئی لگتا ہو, آپ کے اوپر اور بھی جو ہے نا وہ GDPR آپ کے اوپر لگتا ہو, تو آپ نے اور ان کے اندر کانسٹنٹلی جو ہے نئی ریگولیشنز آ رہی ہیں. تو جب وہ نئی ریگولیشنز آ رہی ہیں تو یو جسٹ کیپ ریویوئنگ دیم اینڈ یو جسٹ کیپ اسیسنگ یور رسک, کہ اب تو نہیں کوئی رسک کوئی چینج ہو گیا اس نئی ریگولیشن کی وجہ سے. اوکے جی, وچ ڈومین از بیسٹ. میں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محمد زہیب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹنگ مائی ڈگری 7th سیمسٹر میں ہے, وچ ڈومین از بیسٹ. ڈیجیٹل فورینزکس کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. میں بیسٹ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو یہ کہتا ہوں جی سائبر سیکیورٹی جو ہے یہ ڈفرینٹ جو اس کے ایریاز ہوتے ہیں یہ سب مل کے یہ ایک ہولسٹک پروگرام بناتے ہیں سائبر سیکیورٹی کا. اس کے اندر آپ کچھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے. سارے کے سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کی نیٹ ورک سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے, آپ کی تھریٹ ماڈلنگ, ولنریبلٹی مینجمنٹ, GRC, کلاؤڈ سیکیورٹی, IAM, واٹ ایور آپ جس کے اندر بھی جاتے ہیں یہ سب بھی مل کے جو ہے آپ کو ایک ہولسٹک پروگرام بنا کے دیتے ہیں. آپ کیونکہ پہلے سے ہی آپ سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل فورینزک کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے, اور تو کیونکہ آپ اس کے اندر آپ ڈگری کر رہے ہیں, تو مے بی آئی وڈ سجیسٹ کہ ڈیجیٹل فورینزکس سے ٹرائی کریں, دیکھیں آپ کو فورینزکس کے اندر جو ہے آپ کو مزہ آتا ہے. مگر یہ کہ بیسٹ کے اوپر تو کچھ نہیں کہا سکتا, کیونکہ سب کے سبھی جو ہے وہ مل کے آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے. چلیں جی, آئی تھنک یہ سارے کوشچنس تھے عمران. سو آئی تھنک ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ خرم. It's a very informative and interesting session. And I'm sure all our participants enjoyed and found it informative. سب کو پسند آیا ہوگا اور بہت انفارمیٹیو ہوگا. تمام پارٹیسپینٹس کو میں کہوں گا کہ کوئی بھی کیوری ہو فردر تو آپ یہ میسج دیکھ لیں, info@pkcert.gov.pk پہ آپ اپنی کیوریز بھیج سکتے ہیں. ہم خرم نقوی صاحب سے آپ کی کیوریز کو آنسر کروا دیں گے. I would like to thanks to all the participants on behalf of National CERT, Government of Pakistan. And so thank you very much Khurram. آپ کو ہم نے دوبارہ زحمت دی اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. It was a lovely session. And so thank you very much and see you all soon on next webinar inshallah. So now we are signing out. Thank you. Bye bye and Khuda Hafiz. Thank you ji. Khuda Hafiz. Thank you.